Pues yo llegué a México sin conocer a muchas personas y realmente a partir de la maestría surgieron muy buenas oportunidades laborales con las que en realidad soñaba incluso antes de empezar la maestría. Una de las cosas que aprendí en la maestría en vivienda es a no entender la vivienda de la forma tradicional, moderna, que es la compartimentación de los espacios domésticos, sino entenderla a partir de dinámicas familiares, de otros tipos de habitantes, una vivienda entre roomies, cómo es una vivienda para una abuela y su nieta. Un cambio que hubo en mí fue como una capacidad de sorprenderme en cosas que normalmente daba por sentadas. Mi nombre es Betina Rincón y estudié la maestría de vivienda en Centro. Definitivamente, después de haber estudiado diseño urbano, veo la ciudad de forma muy distinta. Veo sobre todo, pues, qué se puede mejorar, ¿no? Cómo cambiando pequeñas cosas podemos hacer una mejor ciudad. La ciudad siempre está cambiando y eso se tiene que reflejar en el urbanismo. Espacios en donde nos sintamos a gusto, en donde podamos convivir, cómo lo que ya está hecho lo mejoras, que motive a la gente a salir de su casa y realmente a generar comunidad. Soy Esteban y estudié la especialidad de diseño urbano en Centro. Yo me quiero dedicar al desarrollo de viviendas sustentables, me siento muy feliz. Creo que sí estoy en la carrera correcta, definitivamente. Me encanta lo que hago, todas las cosas que he ido descubriendo de mí, de la gente a mi alrededor. Creo que lo que tiene que hacer la arquitectura es dejar de resolver por el camino fácil. Pues creo que podríamos aprovechar mucho mejor el agua, la energía solar, la luz natural, el calor natural, hacer de la naturaleza nuestro cliente principal. Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a esta, no sé qué número de plática quincenal de arquitectura es. Voy a invitar a ustedes que se acerquen, así lo van a ver mucho mejor. Vengan para acá, vengan para acá. No, ustedes están con las compus, las dejo, que se queden ahí. Acérquense tantito. Bueno, hoy tenemos la suerte, el lujo de tener a UNStudio, iba a decir a Caroline Bos, pero vamos a tener doble partida de UNStudio con Caroline Bos y con Cristian Lera. Les voy a hacer una brevísima presentación. Caroline Bos estudió Historia de Arte en la Universidad de Londres y Planificación Urbana y Regional en la Universidad de Utrecht. Digamos, no es arquitecta y dirige junto a Ben van Berkel una de las oficinas más importantes de arquitectura, no solo de los Países Bajos, sino de proyección global. Tienen una red de especialistas en arquitectura, urbanismo e infraestructura en distintas partes del mundo. Tienen oficinas en varios continentes, desde Ámsterdam hasta ahora van a abrir una en Estados Unidos, en China, en Australia, etcétera. Sus proyectos son conocidos quizá ya por alguno de ustedes, quizá otros no saben todavía muy bien de quién estamos hablando. Yo les puedo contar que hace ya unos cuantos años nos fascinaba ver cómo le daban la vuelta a la cosa. Como, por ejemplo, uno de los proyectos que más impacto tuvo al principio del estudio entre Caroline y Ben van Berkel era cómo convertían un espacio habitable, una cuerda, la liga de Moebius, ¿saben? Esa doble curvatura que puedes hacer con una liga y se convierte en un recorrido infinito, ¿no? Así como para volver locos a los ratones. ¿Cómo podía ser eso un espacio habitable? Y esa fue una de esas primeras exploraciones. A partir de ahí surgieron otros muchos proyectos y hoy por hoy es uno de los despachos así más destacados del panorama global en base en Ámsterdam.
Tenemos esta conferencia en alianza entre Centro y Mextrópoli, y pues los que la vieron, ¿quiénes estuvieron en la conferencia? ¿Quiénes la escucharon el lunes? Bueno, pues les digo, no va a ser la misma. Y además va a estar Cristian Lera, arquitecto mexicano, aunque ya verán que como habla, ya medio dejó de ser mexicano de tanto tiempo que está también en el estudio de Ámsterdam, un arquitecto muy, muy comprometido. Y pues nada, los dejo aquí con ellos, a ver qué nos cuentan. Thank you very much for coming, and we are very pleased and very honored to have you here. Great. Well, thank you for that nice introduction. I pick up a few words from it, and it sounded nice. I heard double curve, for instance. So, yeah, good. I hope we can have also a bit of a back and forth, that we can have a discussion and keep it informal, more like a seminar or masterclass than another presentation. So let's see, what we can make of this hour together. Yeah, be a bit active. So we first start a little bit talking maybe about UNStudio in general. So the type of projects that we do and all the scales that we try to address. And it's not just about scale and size and typology. It's really about also that many experiences that we have designing at one scale can teach us something to bring to the other scale, because what we see almost in the middle of it is experience design, and to us how people, the users, people being in, with, around, in the middle of the architecture that we produce, for instance, how it impacts on them, how they experience it. That is to us really mostly what our work is about. And so that really translates through to all these scale levels, and the same lessons that we learn from that also apply, for instance, when we work in different parts of the world. So let me talk about that a little bit later on. Here, this is giving a bit a graphic image of this, that all these aspects that come into what we all do, the profession that you are preparing to enter and that we have now been active in for almost 35 years, something like that. These are all aspects of that, and they all overlap, and we try to engage with all of them. We never want to be typecast in one type of project or one kind of approach. We always try to keep our mind very flexible, and also think about how not only can we innovate design or come up with new ideas and new ways of living, but also reinvent our own profession. How can we break through our fixed habits and really challenge ourselves? Christian, do you have something to add to this diagram, maybe? Hi, everyone. Bueno, lo voy a hacer en español, si no te importa. Sí, bueno, lo importante es el enfoque en el usuario, ¿no? Al final, ese es el objetivo, tenemos que alinearnos con todas las necesidades del usuario. Y el usuario a veces hay distintos stakeholders, no solamente es una persona, no es una más familia, sino es el clima, es el contexto, es las reglas, las regulaciones. Sin embargo, hay un énfasis en la experiencia del usuario. Entonces, es algo que me gustaría que quedara muy claro. Muchas oficinas
en el mundo, en el mercado global, no hacen tanto énfasis en este aspecto. So yeah, this is what we. So yeah, this idea of thinking about the future and future-proofing the future, kind of saying we want to make the future safer in a way, because trying to absorb a lot of the terrible threats that are around the world at the moment, and take them as also material that we work with, and that we also feel that we can in our profession do something about, in still being very optimistic. Our take is not, better not to do anything anymore because everything is always going to be bad. No, we believe that we can still make also positive changes. And that's what we're trying to. So UNStudio is the name we gave to our studio when we had already actually been in practice for about 10 years. And then we were originally quite traditionally calling the studio after ourselves, very architect ego, I suppose. But then we had learned that, in fact, the architect can make herself a little bit smaller and work under an umbrella that can fit everyone, because your real job is to engage this whole network, to create something, and to I don't know if you've ever heard of Bruno Latour and the actor network theory. Is a philosophical theory which I very much subscribe to. And the actor network theory entails that if you want to achieve something, if you want to be an actor, you have to be both willing and capable of changing something. And if you then have an idea what that should be about, the first thing you'd have to do is try to convince others of that. And he calls that a process of translation. And then, only then can you actually achieve something. So we experienced that without knowing Bruno Latour at that time. We experienced that in our first project. And that's why we then changed that name. So maybe, shall I hand over again to the native speaker? Do you want to take this slide? Sí, bueno, a ver, también hacer la diferencia, ¿no? Ella tiene una voz muy bonita y yo no, entonces vamos a ser como el yin y el yang. Y ella tiene una voz muy dulce y la mía tal vez no. Sí, bueno, pero está bien. También yo voy a traer chistes y ella no, entonces solamente para aclarar que no esperen lo mismo de mí. Ella tiene mucha teoría, yo no. Pero bueno, en pocas palabras, esto es, bueno, es un basic facts de quiénes somos, cuáles son los servicios que otorgamos. No solamente hablamos de arquitectura, sino de diseño de interiores, de producto, de desarrollo urbano y de la experiencia también. Tenemos 6 oficinas en el mundo, más de 400 personas, creo que ahora somos ya 500, somos 200 más o menos en Ámsterdam, y bueno, se fundó en 1988. Y bueno, también es importante, creo que hablar de dónde estamos ubicados. Esto sucede también, creo que gracias a la pandemia, nos dimos cuenta que había muchos proyectos que tenían que estar ahí las personas. Entonces eso ayudó a que las personas en Melbourne abrieran un estudio. Y eso fue recientemente, en 2022. Empezó con un proyecto y después se continuó. De la misma manera en Dubái, en Shanghai, Hong Kong, Frankfurt, y próximamente estaremos en Riyadh.
ya lo estamos abriendo y bueno, hay mucho trabajo allá por el Medio Oriente. Y bueno, habla del poder global, ¿no? Y de nuevo enfatizando el nombre de United Network Studios. Trabajamos de manera común, ¿no? Y global en esta, creamos una red. Y bueno, es muy importante aclarar cuáles son los pilares de nuestra empresa y estos definen las decisiones que tomamos. En realidad todas las decisiones, bueno, aquí hay un error porque todos los fonts no deberían de estar así. Una disculpa, pero bueno, todas las decisiones que tomamos deben siempre reflejar los pilares que tenemos, ¿no? No es como si fuera un post-it o un filtro de, ok, ¿qué tanto vamos a hacer? ¿Qué tanto vamos a apoyar en el tema de sustentabilidad? ¿Qué tanto vamos a apoyar? ¿Qué tan tecnológico es? ¿Qué podemos aportar en el tema financiero? Y estos pilares son muy importantes porque ayuda a tener una mejor comunicación con el cliente, ¿no? Y eso les da una seguridad de que los proyectos puedan continuar de esa manera y de la mejor manera también. Yeah, sometimes I also say, like, compact this, that we are 50% creative, but also 50% professional. You have to also, in today's architecture world, we have faced with a lot of risk awareness by our clients. So we have to be very professional in our attitude and in the skills that we offer, etc. And so this is also something that we pay a lot of attention to as a practice. So when we go a little bit through all the different fields that we cover, one of the topics that we find very interesting and that we see a lot in Europe, maybe also here, I don't know, maybe you could tell us a little bit more about it, is this topic of urban transformation. Of course, a lot of the world is already being built, and we add to it, but there's also a lot of work to be done in regeneration and transformation. So to us, this is one of the topics we are seeing a lot of work in the future, and is happening at the moment. So these, maybe it'll be nice because quite a few of you were already at the presentation where I also showed this project. So you talk a little bit about this and maybe you get to hear something new now. Sí, bueno, esto es una torre que inició la oficina en Melbourne, en Australia. Y bueno, en realidad se llama South Bank by Beulah. Beulah es el desarrollador. Next. Y bueno, lo interesante de este proyecto es, la pregunta fundamental es cómo vamos a poder aportar en el contexto en el cual está situada esta torre. Es como muchas áreas en las ciudades, en el downtown, ¿no? Donde siempre realmente está muy apretados los espacios. Si creamos un desarrollo, tenemos una responsabilidad de cómo vamos a actuar y qué les vamos a dar a la ciudad también. Y bueno, es muy importante, lo que decidimos fue de alguna manera rotar estas dos torres para darle espacio, ¿no? Y que puedan, digamos, aerar entre ellas. Y de la misma manera se crea un icono que en realidad es una continuación del área verde del espacio público y que sube desde el podium hasta estas dos torres, ¿no? Es un tema muy visual y evidentemente fue algo que le gustó al cliente. Esta torre va a ser la torre más alta en Australia, una vez que esté terminada. Y bueno, también como un dato interesante es que también es la propiedad más cara que hasta el momento se ha vendido en el territorio australiano. No recuerdo exacta la cantidad, pero bueno, es el penthouse y ya está prácticamente todo vendido.
Bueno, además de este aspecto financiero, económico, podemos observar cómo el área verde, ¿no?, sirve también de alguna manera como un wayfinding, donde creamos y activamos los espacios públicos a través de la torre, ¿no? Entonces, perdón por ser pocho, pero bueno, es el public realm, ¿no?, que entra y que sube hacia la torre. Digamos, de alguna manera estamos otorgando el espacio público en un espacio privado. Y bueno, tenemos un video que bueno, enseña un poco. Además, estas rotaciones en la forma tienen también un sentido, no solamente como de dar espacio entre estas dos torres, sino también está pensado a través de las vistas, está pensado también desde un aspecto ecológico y sostenible, de tal manera que tienen vistas, digamos, las mejores vistas de Melbourne en sí. Es importante también aclarar, ¿no?, que este proyecto lo hicimos de manera colaborativa con Cox Architects, que son una firma australiana que es igual un monstruo, no es una supercorporación. También tienen proyectos en Estados Unidos y bueno, no solamente el aspecto de United Network, no solamente es interno, sino también con otras compañías en el resto del mundo. Y bueno, el proceso fue muy creativo, las dos oficinas inician de manera paralela y hay una serie de workshops entre estas dos oficinas hasta que, bueno, de manera como charrette, se escogen distintas opciones y se desarrolla una, se presenta al cliente y bueno, ahora ya está en construcción y nuestros compañeros en Melbourne están dándole seguimiento a esta torre. Entonces, quite nice, ¿no? O sea, el siguiente proyecto, se llama Frankfurt 4 y como le dice el nombre, está ubicado en Frankfurt, en Alemania. Es un proyecto también que está en construcción. Una de las torres me parece ya está terminada. Lo interesante de este sitio fue cómo prácticamente había un hoyo en la ciudad que duró casi 40 años. Un área que está completamente desperdiciada, ¿no? Era un espacio vacío, no sucedía nada. Y aquí la responsabilidad cayó, ¿no?, en qué podemos hacer para rehabilitar toda esta zona. Y sirve como cualquier otro proyecto urbano, ¿no?, donde cuando entra un proyecto se revitaliza toda la zona, ¿no? Empieza a vibrar de nuevo, ¿no? Y bueno, podemos observar también, hay cierta responsabilidad con el contexto tenemos ciertos edificios que habría que respetar y que tomar en cuenta cuando estamos diseñando. Y sí, bueno, una de ellas ya está terminado, es un programa mixto, igual que la torre anterior. Creemos nosotros, ¿no?, que habría que activar, no podemos hacer un proyecto, un programa nada más, hay que activar todo y de esa manera creamos también comunidades. Es muy fácil hacer una torre y olvidar quién vive al lado de ti. Y eso normalmente es un fenómeno que estamos viviendo, ¿no?, en el presente, que pensamos es una solución en manera con la urban economics, ¿no?, de cómo atraen las personas a la ciudad. Es una solución importante, ¿no?, densificar. Sin embargo, tenemos el reto de cómo crear comunidades. Creemos que a base de todo esto, estas comunidades se refuerzan a través de este tipo de programa que está, digamos, de manera dividida a través de todo el conjunto. Y bueno, esta imagen pueden observar cómo, bueno, hay una de ellas que ya está prácticamente terminada y las siguientes están en construcción. Y también esto detonó abrir la oficina en Alemania, a pesar de la cercanía que no es, vaya, está muy cerca de Ámsterdam. Es importante entender que a pesar de la cercanía entre estas dos ciudades,
hay un mundo de diferencia culturalmente entre los alemanes y los holandeses. Y por eso, bueno, se abrió, fue un detonante para abrir la oficina ahí. For also maybe almost 20 years ago, I think we started getting some requests from South Korea as well to work with. So even before we started working in Shanghai and Hong Kong, we were already being approached by clients in South Korea, and it was in a way quite mysterious to us why suddenly we got a phone call from Seoul. We had never been there ourselves. We didn't know the country, but they had picked up somehow on our work that they had seen published and were interested in it. And then when we got to visit it, there was a real affinity between the mentality, the sort of people we found there, and the Dutch culture. Mysteriously, some sort of kind of matter of fact, active, energetic approach. And so we have, over the years, realized quite a number of projects in Seoul, and this is one of a transformation project, the Hanwha headquarters. Well, this gives a little bit the facts. It is, so these are the starting points, the surroundings. This is very dense downtown. Seoul is. You maybe know it. It is extremely developed in the last few years. You've got K-pop, of course, which you must know, and then also film industry has developed enormously. So it's got a strong cultural component and a real drive to transform the city into a really fantastic place. And this project is a transformation project, and it is both. It looks like here as if it's just a facade job, but it's actually inside and outside a total transformation. We see here the old building, and then on the left, and then on the right what it looks now. And we also have here I don't know actually I can't read what it says. Can you read? Oh, these are the facades itself, and it's in a very central place. It is about also the performance, of course, the creating an envelope that performs much better when it comes to energy and light. What was very interesting, what we learned so much from this process, you could see in this whole section that they had, for us, a unique process where one of their requirements was that the office, it's in their headquarters, would be in use the whole time throughout the transformation. And they did that, as you see, by just simply taking 3 floors at the time, doing them completely up, inside and outside, move everyone in, and then go on to the next floors. So those are techniques that we were not familiar with. So we learn a lot from working across all these different conditions in the world. And that then in turn is very interesting for other clients in other parts of the world who also haven't heard of these new processes and who you can do it. So it is really interesting to find out that even as small as you're still small office if it comes to the size of the world, but you can be really a vital sort of link in the whole chain of knowledge that you can pass through, because there are, when it comes down to it, not that many architects who really can also do the size of projects, the amount of work, etc.,
that offices like UNStudio have trained themselves over such a long period to be able to undertake. And this is at the other end of the scale, a very recently completed project in Germany, in Munich. And this is about experimenting with, as it were, the tiny house typology, but then as a multiple. So it's a whole apartment block full of very, very small studios. A residential complex, reimagining, you could say, the future of urban living. I heard that here in Mexico too, a lot of the new built apartments are becoming very small. I heard even like 35 square meters, including terrace. So this, if you want to live in such a small space, we think we would like to offer a little bit more to make it possible than just say, look, this is your space and good luck to it. We also, the outside space is of course very important, but what we do is really also design modular solutions to be able to transform your space. So you can individualize it a lot, depending on what is your particular, if you are a musician, or if it is your office, or if it is however your lifestyle is, that you can accommodate it and you can slide your furniture up and down. And of course, make it very easy to achieve those little transformations. Y seguramente habían visto un TikTok en China haciendo algo así, pero bueno, lo acabamos de terminar y bueno, agrega al punto de los cuestionamientos que son muy importantes, ¿no? Cuestionarnos qué tenemos que hacer antes de un proyecto, ¿no? Recordando cuáles son los valores principales de la empresa, pero también cuáles son los objetivos de cada proyecto. UNStudio está dividido en distintos equipos, digamos, los llamamos estudios. Nosotros somos el estudio 4 y hoy en día creo que somos el equipo más grande, tenemos casi 50 personas, no solamente son arquitectos, sino también diseñadores industriales, urbanistas, yo soy arquitecto y urbanista. Tenemos strategists, ¿no? Que pues no sé si la carrera se llama estratega, pero no hablan de diseño per se, sino hablan de preguntas fundamentales que nosotros, claro, estamos educados, gracias a los grandes profesores, a hacernos estos cuestionamientos. Sin embargo, pues zapatero a sus zapatos, ¿no? O sea, cuando los strategists, perdón, nos ayudan a encontrar distintas cosas que tal vez nosotros nos cuestionamos y no llegamos nunca. Estos strategies nos ayudan a encontrar, a desarrollarnos problemas, desarrollar soluciones, encontrar problemas más bien, buscar también trends, ¿no? ¿Cuáles son, qué es lo que está pasando en el mundo, hacia dónde va? Y bueno, junto con todos ellos, ¿no? En el equipo hay una colaboración importante, hacemos muchos talleres y es muy colaborativo. Bueno, nos tocó diseñar y fuimos invitados para diseñar un par de zapatos, ¿no? Evidentemente. Y bueno, todo inicia, ¿no? Bueno, perdón, no es tan evidente. No tiene la misma forma, el status quo, ¿no? De un calzado. Pero todo inicia me gustaría también que lo apunten, ¿no? Con el How Might We. El How Might We es cómo lo podemos hacer. How might we? Perdón por mi inglés. El How might we es casi una forma de cuestionarnos qué problema existe, ¿no? How might we reinvent, ¿no? O cambiamos la manera de vestir, ¿no? Digamos. Pero es una pregunta que como arquitectos no tomamos en cuenta
Pero esta pregunta la tomamos prestada del design thinking, de una metodología que es completamente distinta a la arquitectura, que me parece, bueno, fue desarrollada por el estudio IDEO hace muchos años. Sin embargo, no la utilizamos mucho y nosotros creemos que es algo fundamental de continuar los proyectos. Y bueno, aquí. Y la modelo es una compañera, está muy guapa. Bueno, y también de la misma manera, bueno, nuestro estudio, como ya lo mencioné, arquitectos, urbanistas, nos da la flexibilidad de poder tomar proyectos desde una escala muy pequeña, como el calzado que vimos anteriormente, pero también otro tipo de escala, ¿no? En este caso, este proyecto fue pensar cómo es que podemos reutilizar las cosas, cómo podemos crear una circularidad, ¿no? Circularity, cómo es que podemos ayudar al mundo. Evidentemente todo es basura, eventualmente, ¿no? Todo se convierte en basura y nosotros tenemos una responsabilidad social, tenemos una responsabilidad con el medio ambiente también y como nuevas generaciones como ustedes, pues también es importante ver estos aspectos y de alguna manera tomar cartas en el asunto. Y bueno, este es un ejemplo de cómo es que podemos reutilizar los materiales para crear algo bueno y accesible a la gente. Y bueno, esta es una foto donde se ejemplifica eso. De alguna manera es la circularidad de lo que es basura para ti, tal vez no es basura para ti. Sí tiene un proceso en el tiempo, ¿no? Y y bueno, también de la misma manera nos invitaron para realizar una silla. Bueno, a ver, invitaron o no, hay todo un proceso muy complejo de cómo se obtiene un proyecto. Si quieren nos pueden preguntar. Pero bueno, nos tocó diseñar, tenemos un equipo son 4 diseñadores industriales y trabajamos de manera casi individual por proyecto en cada uno de ellos. Normalmente intentamos crear un diseño para un proyecto en específico, pero bueno, este fue otro distinto. Y cómo podemos de alguna manera reinventar la silla, ¿no? O sea, existen distintas, sin embargo, podemos aún darle al siguiente nivel y creemos en la modularidad de las cosas, pero también en la estética de ellas. Y todas estas preguntas y el resultado que ustedes ven es un proceso de una serie de iteraciones, ¿no? Una serie de workshops con el cliente, con distintos usuarios, para llegar a un resultado. Y todo esto, pues de alguna manera va a mitigar o va a poder ayudar al éxito del proyecto, ¿no? De alguna manera mitigamos el riesgo de que el proyecto no sea exitoso. No, that's it. Yeah, so you already saw a bit that of the different types of works that we do that maybe don't always come out. So you were not familiar with all these projects, but so the studio looks maybe sometimes as, you know, all these enormous projects that are being done all the time, but behind the scenes we are also engaging in experiments and all kinds of things. And this is also experimental way of looking at design but then from the urban perspective. And this is part we did the last few years, engaged in a lot of studies for municipalities and for the government, looking at the future of the city and how things are changing. For instance, this is about the ring road around Amsterdam, and the questions are how will new future forms of mobility change the ring road. For instance, if we get more electric
vehicles, we can build closer to the road because we will have less pollution and less noise pollution. If we have more autonomous vehicles, it changes, for instance, I don't know if we have that image. Oh no, it changes how we separate our lanes. If we have maybe, as we can see here, we have lanes for autonomous vehicles, and then at the side we have lanes for what they call legacy vehicles, because they will also be in place. So then we are at the end, you see this sort of vortex type thing with the light coming out of it. That would then be, for instance, a charging station, but it could also be at the same time combined as a hub for all kinds of deliveries, maybe drones delivering packages, etc. So trying to think with the city of Amsterdam how the changes that are already happening will change that roadway that is constraining and taking up a lot of super valuable ground in the city. Oh, I'm going the wrong way. And here we look and then also at how that then changes the whole value of the land distribution around it. So that ring road occupies a lot of premium land value. By changing that, that'll have a sort of ripple effect outwards. So it's interesting to then, this is of course knowledge that we don't have innate knowledge of in our studio. But again, it gives us the opportunity to connect with specified offices that have this knowledge, and we learn a lot from that, and it opens up our imagination a lot. All these changes that will be happening. So this gives an insight. I mean, I know we had fantastic food, of course, here in Mexico City, and we have set a lot really nicely, but very close to very, very busy streets. We are still used in big cities to enjoy space, but we can hardly understand each other when we talk to each other because it's very noisy, etc. So these future changes will affect that a lot and will create far more quality spaces that we have to enjoy now. Another project that we were working on for a couple of years is in the south of the Netherlands, and it was not even a public-private partnership. That is already a well-known topology, but this was a initiative by a regional cooperative that was created by companies together. They called themselves Brainports, and they together generated this initiative to create a whole new neighborhood. And we again thought with them, what can we do? What is the most experimental way of looking really future proofing the future forward, thinking about urbanism, community, sustainable living, all these qualities together, and also seeing this urban plan as a kind of a data platform. Can new technology and people's information about your data really help you create a more sustainable neighborhood? So really not excluding technology. This made it quite controversial because then a lot of people's private data go into that platform, and that would require us to really create a secure data platform so that all the data are anonymized, yet it gives all the information that you need about everything feeding into the electricity system, feeding into your food production system, and all these things that we wanted to implement there. And it's also what you can call metabolic design, because all the aspects of living have to go into it. Water usage, recycling of the water,
We even had a study done into the average Dutch diet. What do people eat in the Netherlands? What type of foods? Quite a large percentage was alcohol, I believe, came out. Okay, and this then because you want to look into where does our food come from. If it is if you want to be truly sustainable, you want to minimize the distances that your food travel. So taking everything that comes into it is really, enlarging our interpretation of what it is to design a neighborhood. And it was really, really interesting to work for many, many years. Self-building, self-initiatives, real participation of people to work with. And at the moment, some housing has been created already. Bueno, nada más para igual complementar lo que ha dicho Caroline, es en el primer proyecto digamos, el periférico de Ámsterdam, es un proyecto especulativo, ¿no? Entonces, y hacer highlight en especulativo es muy importante como estudiantes, ¿no? Igual como un tip, si escucharon, dijo if, ¿no? Entonces, si el auto es eléctrico, es una condición, podríamos reducir el tamaño de los carriles, ¿no? Si los carriles son más angostos, podríamos ampliar el área verde. Si el área verde es más amplia, podríamos tener más comunidad, ¿no? Entonces, el diseño especulativo, ¿no? Te da las bases para poder continuar a pensar y en desarrollar problemas, ¿no? En desarrollar soluciones que van a ayudar a los problemas, a identificar los problemas y resolverlos, perdón. Bueno, eso nada más lo quería aclarar. Y también, bueno, como estudio, tenemos una serie de herramientas. Hay mucho conocimiento, ¿no? Venimos de todas partes del mundo. En el estudio hay casi 40 nacionalidades, hay de todo, colores, sabores, lo que ustedes quieran, idiomas, y cada uno de nosotros trae distinto conocimiento a la mesa, ¿no? Entonces, una forma de poder compartir, porque es muy difícil, ¿no? Hay una teoría que creo que nada más puedes conocer hasta un tot número de personas, como creo que 80. Y bueno, en nuestra oficina somos casi 200, ¿no? Solamente en Ámsterdam. Entonces, bueno, la pregunta es cómo podemos, ¿no? How might we, cómo podemos compartir nuestro conocimiento, ¿no? Cómo podemos tener una manera, una plataforma, ¿no? Para que sea más fácil, ¿no? Tener acceso a todas estas herramientas. Y bueno, esto es igual como les estamos enseñando un poco back of the house. Estamos abriendo los cajones y enseñando qué tenemos, pero en realidad esto no se comparte en otras plataformas. Y bueno, estamos desarrollando nuestro propio AI, ¿no? A través de distintas maneras, o sea, tipo un ChatGPT está basado en eso. No me pregunten, no soy la persona indicada para darle la respuesta a eso, no tengo idea cómo se hace. Tenemos un equipo que hace todo este tipo de investigación. Y es una plataforma que nosotros la tenemos para crear imágenes, para crear textos, para crear, a lo mejor, ayudarnos a simplificar nuestra vida. Si hay un brief de un cliente que son 500 páginas, bueno, pues podemos ayudarnos, ¿no? A través de estas tecnologías. Y bueno, obviamente el tema paramétrico, pero bueno, ese es como el pan de cada día, ustedes ya lo deben de conocer. Sin embargo, hay un tema de conocimiento, de cómo compartirlo, cómo utilizarlo y, y más que nada, crear, de alguna manera, crear alguna comunidad, ¿no? Y enfatiza quiénes somos. Y tenemos que adaptarnos, tenemos que ser resilientes al futuro, ¿no? Tenemos que tener una flexibilidad. Do you know this quote in Rotterdam next to the Markov Museum that is, I have to change to be the same? Have you seen it? So es un artista, ¿no? Que habla
paradójicamente, ¿no? I have to change to be the same. Y eso, esa flexibilidad y adaptabilidad te ayuda para tener resiliencia en el futuro. Que al final creemos y somos un estudio que cree en compartir, cree en la colaboración, no solamente interna, sino también externa, pero enfocada al futuro, ¿no? Cómo ser mejores al día a día. Y suena un cliché, pero en realidad es lo que creemos. Ya. Y bueno, es parte de esta responsabilidad social que es como un efecto dominó. ¿Cuál es nuestro rol como empresa, como comunidad, como estudios y como arquitectos, diseñadores y todo, ¿no? Todo está conectado y, y no perdernos, ¿no? En el hoyo negro cada vez que tenemos un proyecto, porque probablemente tu proyecto no va a cambiar el mundo, pero sí puedes poner un granito de arena y tal vez igual. Parece que estoy hablando todos los posts del violín que pone la señora en Facebook, pero es realidad, ¿no? Entonces, también no idealizar tanto, ¿no? Y tener bien claro el objetivo que probablemente no va a cambiar el mundo, ojalá sí. Sin embargo, es un paso para ser mejores, ¿no? Y para ser más resilientes. Se vienen tiempos difíciles, ¿no? Winter's coming, así en toda la sociedad, en todo el mundo, desde problemas socioeconómicos, demográficos y demás. La tenemos difícil, pero también hay que ser positivos y pensar que podemos ayudar a la sociedad. Y nosotros creemos en eso, ¿no? Yo estudio es eso. Yo estudio al final tiene estos valores importantes que siempre queremos aplicar. Muchas gracias. Thank you very much. Just to start, I have a couple of questions. One is how this such a different kind of projects arrive to you? And design a city and design shoes, or so these different scales. How the clients arrive or the projects start? Not so easy. We also still have to. We have to do a lot to find our work. A lot is competitions and pitches. So it's. I think yeah, there's not so the case. Of course, I would say we have to meet in the middle. They don't arrive to us. But of course, some come a little bit our way, but we also have to go to find them. And what the most important thing is that then the right people go on their way, both from the client side and from our side, because we cannot be a match for everyone. And that's of course why today, with all the media, internet, social media, Google, etc., it's very clear to our potential client base what we can offer, or we have to make it quite clear what we can offer. And then they can see, yeah, is this, do we want UNStudio, or do we want Foster, do we want Tatiana Bilbao?
vaya, nos pueden demandar y perder mucho. Entonces es un tema de control, privacidad también. Pero no creamos, no desarrollamos nuestra propia AI, sino utilizamos. Also, I think it's really nice topic to discuss about, because, for instance, this presentation we could have also done through AI. We could have said to ChatGPT, make us a nice presentation to show in Mexico City to the students of Cento. But instead, we had 3 or 4 meetings in Amsterdam with you, with Paula, other people from your group, talking about it. What do we think? What do we think are important topics? What is interesting? If you go straight to AI, you miss all that. You know, it's not interesting for yourself. You're not learning, you're not discussing together. So yeah, we had things that we learned from those discussions that go, yeah, that are for you guys. It was the ultimate goal, but it was also for ourselves in the end. And it's also about talking to each other. So I think that is also an aspect to take into account, maybe when it comes to AI. It shouldn't all be about immediate fast translation, because you lose so much if you don't engage with the process. The process is what making something creative is all about, I think. ¿Preguntas? ¿Quién quiere preguntar algo? Thank you. So going international is a big deal. It's a very big decision you have to make. And so you went to Asia first, and mainly stayed in Asia. You went a little bit to Australia and Far East, and now the Middle East. And of course, there are economical reasons for that. Maybe you wanting to promote your work and getting more jobs, or your customers calling you. But some other reasons that we can see of you choosing where to open, like you went to Germany, you were talking about, and being so close, but it was because you had a big project there. So can you tell us a little bit how you make those decisions beside the obvious economic reasons? Yeah. Yeah, I think it's always been in our nature from the beginning. We studied ourselves, Ben and I both studied ourselves in London. The Netherlands is, of course, a very, very small country. And the whole country has less the population than you in your one city. And then it's a tiny country. It cannot really support too many architects. So that is one of the reasons, but it's more an inward motivation, a real drive to yeah. At the moment, politics everywhere is becoming very insular and turning our backs on each other. And this is, for us, it was always the opposite. We want to, yeah, embrace the whole world and engage and learn from each other, and also, yeah, have a beautiful exchange of our art and the things that we can make in, as Christian I think said, within now our practice in Amsterdam. I don't know how many nationalities there are, but Dutch is very much in the minority. We also never speak Dutch in our office. Everyone speaks English in their own way, obviously, which is also is great. So for us, it's very essential to who we are, that we are very open and very much oriented towards the whole world, and not in, as you, I think, I thank you for understanding that it's not in that follow the money opportunistic way alone. It is a much deeper wanting us all to belong to this same world. For us, yeah.
Hello. So you mentioned something at the beginning that really stuck out to me, the like future proofing the future. And I mean, coming from Netherlands, which is practically at or below sea level, and being aware of all the consequences that climate change is bringing, and that a lot of people are going to have to move and move out of cities that are in coastlines, how has that impacted the way you design your buildings or the projects that you choose to participate in, like this climate part and what's coming in the future? That's my question. Yeah, so I'll start and then you also say a little bit. We also say no to projects. There are also projects we choose not to do if we think that it is not, not having the right values there. We in the Netherlands there is there is a lot of consciousness. There's been a long program of giving more space to the rivers, for instance, letting the water also from the seawater come inland. So these are all positive things that are happening around us daily, and we also we are, I think, quite strict with ourselves. We are not self-indulgent with wanting only to design the most beautiful. We really take very seriously these questions, and so when I say 50% creative, 50% professional, that 50% is becoming more and more dedicated towards this. These are also big investments that we are putting forward from our own studio. We are independent practice. We don't have big investors who help us with that. We have to earn the money and then invest it in trying to improve our knowledge, and it helps to just do it. You learn most by doing. This, when it comes to sustainability, Christian Studio, Studio 4, also called UNSX, is doing a lot on that. And there's also another studio which has done now 3 projects in a row, really build projects that are very, very high on sustainability. One is the TU Delft Eco Building. Maybe some of you have seen it and know it. It's a sort of an it's a little bit. It's like a hub building on a big campus. On a big campus, it's a student hub type building. And then another one is now nearly delivered in Amsterdam, and you can see that by doing it, you learn more and more, and it becomes very, very detailed, and it's very localized. There is no easy way to be sustainable, because you have to take in, you know, the value, the sustainability value of a material changes depending on where you are. Wood is not always the best thing to do. If there is no, becoming a shortage of wood in the world as there is now, or wood has to travel a really long distance, the hybrid solution is for us often the better one, for instance. So to make the really good choices is technically super challenging, but that is what we're trying really hard. For instance, also, in we have a cold climate, so we try to use double glazing a lot, so you can use less energy in your buildings. We now know that double glazing is great, but triple glazing, you use more energy and carbon, creating that extra glass layer that is better to use. Pay a little bit more on your electricity, hopefully using renewable resources, than having triple glass. And that is
knowledge that it's detail. It's to many people it would be totally boring and nerdy, but these are all things that we hope that we are contributing to future-proofing that. Sí, también la carencia te hace consciente de muchos problemas, ¿no? Scarcity makes you aware of many things. And in the Netherlands, there's plenty of water, right? And you have either a challenge or an opportunity. And the territory is fantastic. El diseño urbano es así una joya, parece Mid Journey. O sea, sales, vas en tu bici y la luz, la sombra, el carril de bici, vas con tu hijo enfrente. O sea, todo parece un comercial, ¿no? Pero eso es porque evidentemente ha habido un problema cultural que viene arrastrando, o sea, viene desde la creación del territorio o bueno, de la nación de los Países Bajos, ¿no? Y el vivir, el tener la cercanía con todos esto, con el agua y con este problema o oportunidad, nos hace también conscientes de qué hacer, ¿no? Y qué decisiones tenemos que tomar. Eso es uno. Dos, también como estudio tenemos distintas herramientas que también estamos creando. Además del AI, tenemos otra herramienta que nos ayuda a calcular cuál es la huella de carbono por proyecto en específico mientras estamos diseñando, ¿no? La verdad es como ya está muy fácil hacerlo, ¿no? Entonces nosotros creamos nuestra propia herramienta para saber si el edificio calcular todo esto de manera más súper eficiente y de la manera más rápida posible, ¿no? Si el edificio es, la estructura es de acero o es de madera y de dónde proviene. Y hay una serie de datos que bueno, es impresionante cada uno de los elementos que te arroja, ¿no? El ejemplo que dio Caroline fue en un edificio en Delft, en la universidad cerca de Rotterdam. Prácticamente se diseñó con una precisión de que ahora ya está construido, si se quita, no, por decir un ejemplo, ¿no? Un clavillo, un clavo, ¿no? Así de la fachada, sabemos dónde conseguir, sabemos cuál es, si lo cambiamos por otro, cómo va a afectar la huella de carbono, ¿no? También. Pero ese es el nivel de nuestro compromiso, ¿no? También. Otro de ellos, bueno, dos, perdón. Otro de ellos es, tenemos un proyecto que se llama Green Mile en la oficina de Ámsterdam. Y si ustedes participaron o estuvieron en la exposición el lunes, fue tomar iniciativa, ¿no? La propia oficina y nuestros colegas tomaron la propia iniciativa de hacer un cambio. Y crearon esta iniciativa y fueron y tocaron puertas y hacen talleres y demás para mejorar la avenida en la cual estamos, que es la avenida que produce más ruido en Ámsterdam, comparado con, obviamente, compared, it's nothing, right? Like here, everybody uses the klaxon everywhere, so there is not that far. However, we faced that challenge and we saw an opportunity to be the change, right? And then lastly, about the sea level rise, there's a lot of projects are usually based on the coastline and by the bridge. So the municipalities, they're already looking forward into that changes, right? So most of the projects that we receive and have these conditions, the brief already states that, you know, there's an offset that you need to have space between the sea and your site that is, I don't know, 300 meters. And that's because the sea level rise of the next 100 years. So we see that as an opportunity, right? Part of the brief is how might we integrate our design into the best possible way that could benefit the future, but also could benefit the present, right? So it's not an empty site, but it's how can we take it into our consideration, right? So it's el tema de la sustentabilidad es así, hay muchos factores que tenemos que darle, pero bueno. Just lastly, try to stay optimistic.
Funny fact: there's a movie on Netflix by a French director. It's a comedy movie, and there's a scene. It's in the future, and it's very cartoonesque. It's beautiful. It's super well done. And there's this lady that she was adopted, and she was a refugee from the Netherlands. That apparently in the 200 years in this movie, there's no country anymore. So she was displaced to this. So it's a funny joke, and I don't think the Netherlands will ever be facing that challenge, or at least I don't think I will be witness that because they're really at the front line on this issue, right? Since they were ever created, right, as a nation. So anyway, México no tiene ese problema, entonces la Ciudad de México. Dejar los sordos, ahí está. So I have a really quick and dumb question, but how do you maintain in buildings that are heavily reliant on plans, for its design? How do you maintain those plans? It's a really dumb question, but I've always had it. In the Melbourne one, how do you reach it? Do you depend on the residents, or is there a maintenance team that does it? So that's basically the question. It's really quick. It's a dumb question. Ayer fuimos al Casa Wabi. Did you remember? Did you see this in Casa Wabi? There's these planters. Have you been to Casa Wabi? Yeah. By Kalach, right? There's these planters at the top, and then it's literally on the edge. They're based on the beam, and there's no space for people to enter. And it's like, how do you irrigate this, right? And it's like, yeah, well, there's a guy who comes really careful and then just, and just pours water. There's no railing. There's anything. So I said, okay, maybe you just next time just goes a water. Yeah, no, una pistolita de agua, no, o sea, porque. Anyway, but. It's a good question, and before we are there, we still have to build it, and it is very also a lot of questions about what kind of plants can you have that high up. So we have landscape specialists on this topic engaged, but it's a real issue. We all know that the beautiful Bosco Verticale by Boeri does not always work everywhere. So it is a very good question. And also, do you want this all centrally maintained? And as a resident, you cannot have your own little garden. You're not allowed to plant any herbs of you yourself. I would prefer that it could be also more engaging with local people. So, but we'll have to see. We'll have to see. Also, well, an issue that with an office global as UNStudio, I'm always wondering how you deal with specific projects. I don't know, in Seoul, in Korea. Did you try to be a little bit Korean, or the client what he want or they want is to have a UNStudio project? So how you deal with your mark and the site or the culture, the local culture? Yeah, that is so interesting. I also showed, of course, the project in the Middle East, the metro network, and that is very clearly referencing their local language, even in the materials, the mother of pearl shine on the tiles, etc. So sometimes we can do that, that we try to really, especially in the Middle East, I have to say that
a real question on their side, because these big cities came from a tiny village, maybe that was nothing there, or even 40 years ago. So their need to have the new projects, larger projects that they have for their population, be very affirmative of an identity that is particular to them and them alone. It's a very serious need in those conditions. We always try to respond in quite ambiguous ways. I mean, that is quite literal, but in most of the projects, maybe if someone on a mindset that is very art historical, analytical, maybe they would find things, but they would also find other indications that are more looking in different directions. I think that is not super literal postmodern type referential things, but at the same time, of course, trying to sense something that belongs to that place and work with that. Yeah. Also, collaboration unveils things that you might not see, right? So we collaborate with, like in a team, maybe if it's in Korea, we might have one person from Korea, because that person might know better the culture or might not better certain things that we might not have idea, right? Maybe they're very specific about the color. It's like that means something that we don't know, right? So we are very open into this collaboration, and then sometimes brings as a result the entire process of collaboration a specific style. However, we are not attached to a style, right? So we're it's more about the process and the collaboration, and then the result could be A, B, or C. So it's collaboration, right, as well. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? So thank you very much. Thank you for coming. It's a pleasure to have you here, and congratulations for your great job. Gracias. Unas bolsitas que también Pues yo llegué a México sin conocer a muchas personas y realmente a partir de la maestría surgieron muy buenas oportunidades laborales con las que en realidad soñaba incluso antes de empezar la maestría. Una de las cosas que aprendí en la maestría en vivienda es a no entender la vivienda de la forma tradicional, moderna, que es la compartimentación de los espacios domésticos, sino entenderla a partir de dinámicas familiares, de otros tipos de habitantes, una vivienda entre roomies, como es una vivienda para una abuela y su nieta. Un cambio que hubo en mí fue como una capacidad de sorprenderme en cosas que normalmente daba por sentadas. Mi nombre es Bettina Rincón y estudié la maestría de vivienda en Centro. Definitivamente, después de haber estudiado diseño urbano, veo la ciudad de forma muy distinta. Veo sobre todo, pues, qué se puede mejorar, ¿no? Cómo cambiando pequeñas cosas podemos hacer una mejor ciudad. La ciudad siempre está cambiando y eso se tiene que reflejar en el urbanismo. Espacios en donde nos sintamos a gusto, en donde podamos convivir, cómo lo que ya está hecho lo mejoras, que motive a la gente a salir de su casa y realmente a generar comunidad. Soy Esteban y estudié la especialidad de diseño urbano en Centro. Yo me quiero dedicar al desarrollo de viviendas sustentables, me siento muy feliz. Creo que sí estoy en la carrera correcta, definitivamente. Me encanta lo que hago, todas las cosas que he ido descubriendo de mí, de la gente a mi alrededor. Creo que lo que tiene que hacer la arquitectura es dejar de resolver por el camino fácil. Pues creo que podríamos aprovechar mucho mejor el agua, la energía solar, la luz natural, el calor natural, hacer de la naturaleza nuestro cliente principal.